Hello friends, so இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஒரு problem related to series combination and we are going to discuss something about parallel combination and அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்க ப்ராப்ளம்ஸுமே வந்து we will go through that today. So இங்க ஒரு question கொடுத்திருக்கு. So calculate the charge on each capacitor shown in the circuit. So this is going to be the circuit in which two capacitors are in series combination and it is connected to a battery of 30 volt. So our aim is to find out the charge on each capacitor. So அது எப்படி பண்ணனும் அப்படினா simple. So you know what is the formula for combination of capacitors in series condition. So this is going to be the combination of capacitors. So 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. இங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ரெண்டு capacitance தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So we are going to calculate the capacitance for that. Okay, but the question is to find out what is the charge on the each capacitor. So நான் என்ன பண்ணனும் அப்படினா series conditionல you know that the charges are going to be the same. Yeah, we have discussed it in detail when we discussed about series combination. So if you have any doubts, go through that video as well. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா we are going to calculate the C equivalents for this circuit. So according to the formula 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. I want C equivalents. So what I'll do, I'll just take LCM. So I'll get C2 plus C1 divided by C1 C2 1 by C equivalents. So altogether C equivalents will be C1 C2 divided by C1 plus C2. So in C1 C2 this is going to be C1, this is going to be C2. So C equivalent is going to be, so on the whole can I just cancel it like this and I will get 20 by 3 microfarad as the equivalent capacitance, and our aim is to find out what is the charge on each capacitor. Yes, you know what is the equation for capacitance. So C is equal to Q by V. So from that can I write Q is equal to C into V, because I know what is the equivalent capacitance now and I know what is the potential here. So now Q becomes C equivalent is 20 by 3 microfarad, V is 30 volt. So altogether, so 200 into 10 power minus 6 coulombs. The charge stored in each capacitor is 200 microcoulombs. So in general Q is equal to 200 microcoulombs is going to be your answer. So next our aim is to find out what is the equivalent capacitance when the capacitors are connected in parallel combination. So see this circuit diagram. I have 3 capacitors which is connected in parallel. So parallel எப்படி சார் சொல்றீங்க? See the battery terminal is common to all these 3 capacitors at this as a higher potential and this as lower potential, which is nothing but positive negative. So இங்க charges வந்து எப்பவுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பேட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் it is going to supply the charge. அந்த charges வந்து இங்க வரும்போது it will be distributed in each and every capacitors. So inga Q1 போகும், இங்க Q2 போகும், இங்க Q3 போகும், because plus Q1 plus Q2 plus Q3 ஏன்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினல் தான் வந்து இந்த பேட்டரியிலேருந்து இந்த கெப்பாசிட்டரோட ஏரியாஸில் A1 A2 A3 கண்டக்டர்ஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ சின்ஸ் த பேட்டரி இஸ் கோயிங் டு ஆஃபர் யூ பாசிட்டிவ் சார்ஜ், ஸோ இங்கே ப்ளஸ் Q1 இங்கே ப்ளஸ் Q2 இங்கே ப்ளஸ் Q3ன்னு வந்திருக்கும். அட் த சேம் டைம் இங்கே நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல். ஸோ நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் நார்மலி இட் இஸ் டேக்கன் அஸ் ஜீரோ பொட்டென்ஷியல். ஸோ இந்த ஜீரோ பொட்டென்ஷியல் தான் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டரோட கண்டக்டருக்கு இந்த கண்டக்டருக்கு 3 கண்டக்டர்ஸ்க்குமே வந்து சேம் ஜீரோ பொட்டென்ஷியல் தான் அட் த லோவர் பாட்டம் இருக்க போகுது. சின்ஸ் திட் இஸ் கனெக்டட் to all these 3 plates, all the 3 plates will be having zero potential at the bottom part. Okay, so அப்போ இதில் எப்படி சார் உங்களுக்கு சார்ஜஸ் இருக்கும்? Obviously minus Q1 minus Q2 minus Q3, this charges is again offered by the negative terminal of the battery. So in the areas வந்து பார்த்தீங்கன்னா A1 A2 A3 or the area of the plates which is going to have positively charged condition, and A4 A5 A6 வந்து negatively charged conductors act ஆக போகுது. ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஒரு parallel plate capacitorன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நெட் சார்ஜ் எப்பவுமே ஜீரோவாக தான் இருக்க போகுது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ் Q1 இங்கன்னா மைனஸ் Q1 இங்கே, ஸோ நெட் சார்ஜ் வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ வி கேனாட் கன்சிடர் நெட் சார்ஜ் when we are charging a capacitor. ஸோ நான் யூஸ்வலாக உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி the charge in the capacitor will be always positive in nature. ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் வந்து இங்கேயுமே distributor Q1 Q2 Q3. So if the charge which is offered by the battery வந்து Q இருந்தது அப்படின்னா அந்த Q தானே இங்கே Q1 Q2 Q3 போக போகுது, ரைட்? ஸோ அப்போ நான் வந்து டோட்டல் சார்ஜை வந்து நான் எப்படி எடுத்துக்கலாம்? Q1 Q2 Q3ன்னு எடுத்துக்கலாமா? ஸோ Q1 plus Q2 plus Q3 is going to be your total charge. Thus the potential differences of the capacitors connected in parallel are equal for any value of the capacitance, which means எவ்வளோ தூரத்துக்கு இங்கே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ அதே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த 3 கெப்பாசிட்டருக்குமே அக்ராஸாக இருக்க போகுது. ஸோ அதில் மாற்றங்களே கிடையாது. ஸோ parallel combination பொறுத்த வரைக்கும் potential is going to remain same.
for each and every individual capacitors, whatever may be its capacitance values. So according to the equation of capacitance, Q is equal to CV. So appo Q1 irundaduna enna irukum, C1V irukum, because potential same, C1 is going to be the capacitance value, Q1 is going to be the charge in the first capacitor. அதே மாதிரி Q2 is equal to C2V, Q3 is equal to C3V, and we know what is the total charge. So total charge is given as Q1 plus Q2 plus Q3. So நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்போது அந்த Q1 Q2 Q3 இந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். இப்போ Q is equal to C1V plus C2V plus C3Vன்னு வந்துடும். இதில் நான் Vயை காமன் எடுக்கலாமா? So you will have C1 plus C2 plus C3 into V here. So இப்போ Q by Vன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா Q by V is nothing but you know what is Q by V. So it is going to be C from this equation. So appo Q by V is equal to C1 plus C2 plus C3. So C equivalence is going to be C1 plus C2 plus C3. So this is the equivalent capacitance for a parallel combination. Okay, so next idhula pathina mukkiyamaana notes which is related to the combination of capacitors. So first note parunga, idhula nama parallel la aarambikirom. So in parallel combination all the positive plates are at the same potential, as I already told, because positive terminal of the battery is only connected to the positive plates of the capacitors. So adanal kandipa adoda potential me same ah da irukapodhu. Next, potential difference on each capacitor is same in parallel combination, but the charges on the capacitors may be different. Yes, so potential difference வந்து ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டர்லையுமே சேமாக தான் இருக்க போகுது, ஆனால் அதோட சார்ஜஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகுது. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும். ஸோ Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 இருக்க போகுது. Next, in series combination, the charges on the capacitors are equal. The potential differences may be different. அப்போ என்ன அர்த்தம், சீரிஸ் காம்பினேஷன்னா பொட்டென்ஷியல் வந்து டிஃபர் ஆக போகுது, பேரலல் காம்பினேஷன்னா சார்ஜ் இஸ் கோயிங் டு டிஃபர். ஓகே, ஸோ இந்த நோட்ஸை தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது. இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ் டு சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்க ஒரு ப்ராப்ளம் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஃபைண்ட் த ஈக்குவலன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் தி காம்பினேஷன் ஷோன் இன் த சர்க்யூட் பிட்வீன் த பாயிண்ட்ஸ் P அண்ட் N அப்படின்றது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பை த வே, ஒரு ஈக்குவலன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we don't require any potential or any charge. அதோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ இருந்தாலே போதுமானது. ஏன்னா வந்து நம்ம சீரிஸ் காம்பினேஷன்லையுமே சரி பேரலல் காம்பினேஷன்லையுமே சரி ஈக்குவலன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலாவில் பொட்டென்ஷியலோ சார்ஜோ இருக்கவே இருக்காது. ஸோ யூ வில் ஆல்வேஸ் ஹேவ் 1 by C equivalence is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 for series combination, and for parallel combination C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3. ஸோ இப்படி தான் இருக்குமே தவிர்த்து பொட்டென்ஷியலோ சார்ஜோ வந்து எதுவுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ஸோ இன் திஸ் கேஸ் உங்களுக்கு சர்க்யூட்டில் பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்க மாதிரி காட்டியிருக்காங்க, ஆனால் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ கொடுக்கல. இட் இஸ் நாட் நெசசரி, பட் we have 3 capacitances here. ஸோ இதில் பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்கள், இங்கே இந்த சார்ஜஸ் வந்து இங்கே வரும்போது, இந்த சார்ஜ் இங்கே வரும்போது it will get distributed in this form and it will unite here. பட் இங்கே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக வாய்ப்புகள் கிடையாது. அப்போது சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆனால் என்ன கண்டிஷன், பேரலல் காம்பினேஷன். சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகலைன்னா சீரிஸ் கண்டிஷன். அப்போது அக்கார்டிங் டு திஸ் சர்க்யூட் டயக்ராம், இந்த 10 மைக்ரோஃபேரடும் 20 மைக்ரோஃபேரடும் பேரலாக இருக்குது. இதோட ஈக்குவலண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இந்த 30 மைக்ரோஃபேரடுக்கு சீரீஸில் இருக்குது. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் தட் ப்ராப்ளம் ஒன்லி ஹியர். ஃபஸ்ட் வந்து ஐ வில் கிவ் நேம்ஸ் ஃபார் திஸ். ஸோ C1, C2 அண்ட் C3 எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர், ஸோ C1 and C2 வந்து இட் இஸ் இன் பேரலல். ஸோ யூ நோ வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஃபார் பேரலல் கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஸோ C equivalent is equal to C1 plus C2. ஸோ இதுக்கு C equivalentக்கு பதிலாக ஐ வில் கிவ் யூ C4, ஏன்னா வந்து அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ C1 வந்து என்னது 10 மைக்ரோஃபேரடு அண்ட் C2 வந்து 20 மைக்ரோஃபேரடு. அப்போ டோட்டலாக 30 மைக்ரோஃபேரடு. அப்போது இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் எப்படி மாறிடும் அப்படின்னா, ஸோ பேட்ரி இப்போது நான் அங்கே வந்து ஒரு ஈக்குவலன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அந்த ஈக்குவலன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இந்த 30 மைக்ரோஃபேரடுக்கு சீரீஸில் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 30 மைக்ரோஃபேரட் which is C3, and this is the one which we have found out. So 30 microfarad which is C4. This is V or whatever we take. இப்போ என்ன ஆகிடும், இப்போ இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டன்ஸுமே வந்து சீரீஸில் இருக்குது. ஸோ வாட் we have to do, we have to find out its equivalence by using series combination formula. அப்போ சீரிஸ் காம்பினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது, C equivalence is equal to 1 by இங்கே வந்து C3 plus 1 by C4னு வச்சுக்கலாம். இப்போ 1 by C3 1 by C4 அப்படின்னா what is 1 by C3 here? So 1 by 30 microfarad plus 1 by 30 microfarad. Denominator same, so you can directly add. So 2 by 30 microfarad வரும். So 2 by 30 is nothing but 15 microfarad. So C equivalence என்ன ஆயிடுச்சு, 15 microfarad. அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள். An isolated sphere has a capacitance of 50 picofarad
calculate its radius, how much charge should be placed on it to raise its potential to 10 power 4 volt. Okay, so in the question la enna kuduthanga theliva, it is going to be an isolated sphere ன்றாங்க. Isolated sphere கான equation already வந்து அந்த spherical capacitors find பண்ணும்போது isolated sphere க்கு என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ அப்போ அதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா c is equal to 4 pi epsilon naught into r ன்னு இருக்கும். இப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன, calculates its radius. ஸோ அப்போ a வந்து ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ யூ நோ the capacitance value they have given you. ஸோ c is equal to 50 picofarad. அப்போது r is equal to என்னன்றதை நான் கண்டுபிடிக்கணும். இதுலேருந்து r நான் எப்படி எடுப்பேன், r is going to be equal to c by 4 pi epsilon naught. ஸோ c என்னது 50 picofarad. ஸோ 10 power minus picona 12 farad. 1 by 4 pi epsilon naught, it is nothing but 9 into 10 power 9. So r என்ன ஆகிடும் இப்போ, it is going to be 450 into 10 power minus 3 meters, or otherwise I can write it as 45 centimeter as well. Next என்ன கேட்குறாங்க, they are asking us to find out what is the charge or how much the charge should be placed on it to raise its potential by to 10 power 4 volt. ஸோ இப்போ how much charge இருந்துச்சு அப்படின்னா I can raise its potential to 10 power 4 volt அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த கண்டிஷனில் they have given you the potential. So potential is going to be 10 power 4 volt and capacitance the same. So it is going to be 50 picofarad. They are asking us to find what is the charge. So Q is equal to C into V. So what is C? 50 into 10 power minus 12 and V is 10 power 4. So it is going to be 50 into 10 power minus 8 coulombs. It is going to be 0.5 micro coulombs.